Hi friends, welcome to T1 Academy. So here we are seeing one of the important area, that is Asaf Jahi of Hyderabad. In Asaf Jahi of Hyderabad, so we have seen some characters. In that again we have to see one of the important characters of Afzal-ud-Dawla. Afzal-ud-Dawla character we have to see. So topic is Asaf Jahis. We are calling them Asaf Jahi Dynasty. Okay, Asaf Jahi of Hyderabad. So there is one. Okay. So I have to say this Asaf Jahis. Okay. So this Asaf Jahis. Asaf Jahis of Hyderabad. Asaf Jahis of Hyderabad. So okay, in that we have to say one of the important characters. So that is Afzal-ud-Dawla. Who was this Afzal-ud-Dawla? He was son of Nasir-ud-Dawla. Afzal-ud-Dawla. Okay, Afzal-ud-Dawla. This Afzal-ud-Dawla, he came in the year 1857. The period of this one, 1857 and continued till 1869. There is a period of this Afzal-ud-Dawla. Okay, in the period of this Afzal-ud-Dawla, who acted as Diwan, Salar Jung I. Salar Jung I's original name, Turab Ali Khan. Turab Ali Khan, that is the original name of Salar Jung. So Diwan who worked under, Diwan who worked under, okay, Diwan who worked under. So this Afzal-ud-Dawla was, Afzal-ud-Dawla kinda Diwan ga panchesindi. Afzal-ud-Dawla kinda Diwan ga panchesindi. Diwan who worked under Afzal-ud-Dawla was, so Salar Jung I. Salar Jung I అని అన్నాం. మొదటి సాలార్ జంగ్ అసలు పేరేంటి? అసలు పేరు తురాబ్ అలీ ఖాన్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఈ తురాబ్ అలీ ఖాన్ సిరాజుల్ ముల్క్ మేనల్లుడు అని తెలుస్తుంది. హీ వాజ్ నెవ్యూ ఆఫ్ సిరాజుల్ ముల్క్. ఓకే, మేనల్లుడు అని అన్నాం. సాలార్ జంగ్ I's ఒరిజినల్ నేమ్ తురాబ్ అలీ ఖాన్. Born in the year 1829, there in Bizapur. Okay, Salar Jung I asalu peru. Original name of this Salar Jung I, Asaf Jahi of Hyderabad. In that, so we are seeing the character of Afzal-ud-Dawla. Okay, Afzal-ud-Dawla, he came to power with the title Asaf Jahi. Asaf Jahi, that's the title of this Afzal-ud-Dawla. Asaf Jahi. Afzal-ud-Dawla. This Afzal-ud-Dawla. Okay, so title of this Afzal-ud-Dawla, title, what title that is there? He was called Asaf Jahi. Asaf Jahi. So that's the title of this one. Afzal-ud-Dawla's title was Asaf Jahi. With that title only he came to power and administered the things. In the period of this one, 1857 revolt broke out. 1857 revolt, otherwise it is called Sepoys Mutiny. In the period of Afzal-ud-Dawla, in his period, okay, Sepoys Mutiny broke out. Sepoys Mutiny. This Sepoys Mutiny, so that broke out. We can say Sepoys Mutiny broke out. Sepoys Mutiny broke out. Okay, so in which year Sepoys Mutiny so broke out in 1857. That is on, so in 1857. In 1857. It was started on 10th May 1857 from Meerut. So it was started on 10th May 1857. 1857 from Meerut. Meerut comes in Uttar Pradesh, that you know well. It was started from Meerut. Afzal-ud-Dawla's period only, this 1857 revolt, so that took place, and it was started on 10th May 1857 from Meerut. It was spreaded to even Hyderabad also in the period of Afzal-ud-Dawla. Afzal-ud-Dawla belongs to Muslim community, same Sunnis only. At the same time, so there is Mughals, Bahadur Shah II, he also belonged to
So Muslim community Sunnis. So that's why I expected that. So they are going to support this Bahadur Shah II of Delhi. Bahadur Shah II, he was declared as last Mughal emperor. He was declared as Emperor of India. ఈ బహదూర్ షా టూ అనే అతను చిట్ట చివరి మొఘల్ చక్రవర్తి. ఇతన్ని భారత చక్రవర్తిగా ప్రకటించారు. ఎవరిని? ఈ రెండవ బహదూర్ షాను. మరి రెండవ బహదూర్ షాను ఎప్పుడైతే అలా భారత చక్రవర్తిగా ప్రకటించడం జరిగిందో అతడు ముస్లిమే, ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ముస్లింలే. ఇటువంటి సందర్భంలో దే ఎక్స్పెక్టెడ్ దాట్ డెఫినెట్లీ దిస్ హైదరాబాద్ నిజాం అఫ్జలుద్దౌలా విల్ సపోర్ట్ బహదూర్ షా టూ అని భావించారు. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో అట్ దిస్ మూమెంట్ వాట్ హ్యాపెండ్, ద బ్రిటిష్ రెసిడెంట్స్ హూ లివ్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఎందుకంటే దే పీపుల్ ఎంటర్డ్ ఇన్ సబ్సిడియరీ అలయన్స్. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై సబ్సిడియరీ అలయన్స్? We discussed this one. It is a military alliance introduced by Lord Wellesley in 1798. According to this, if any provincial ruler enters in this agreement, automatically the British will provide army and arms and ammunition also. For that, the ruler can provide some places, otherwise some money should be given to the British. అలా ప్రవేశపెట్టినటువంటిదే సబ్సిడియరీ అలయన్స్ అని అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? సబ్సిడియరీ అలయన్స్. మరి సబ్సిడీ అలయన్స్ ఒకటి ఉంది. తర్వాత సో ఫ్రమ్ ద బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సో దే గాట్ 50 lakh rupees. ఎప్పటి కాలంలో? చార్లెస్ మెట్కాఫ్ సికిందర్ జా కాలంలో. ఈ సికిందర్ జా విలియం పామర్ అండ్ కంపెనీ వద్ద 26%కు అప్పు తీసుకోవడం జరిగింది. మరి 26% ఈజ్ వెరీ హెవీ. అందువల్ల ఏమైందంటే 6%కే నీకు అప్పు ఇప్పిస్తానని చెప్పేసి సో దే ప్రొవైడెడ్ డెట్ ఫ్రమ్ లోన్స్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. సో లైక్ దాట్ 50 lakh rupees దట్ వాస్ సో దేర్. ఇట్ షుడ్ బీ క్లియర్డ్. సో ఇలా ఈ రెండు ఉన్నాయి. ఇటువంటి సందర్భంలో ఏమైందన్నట్లయితే సాలార్ జంగ్ 1 హీ స్పోక్ టు దిస్ నిజాం. The British officers who lived were, one is Resident Davidson and one is Colonel Briggs. Colonel Davidson and Colonel Briggs we can say. The British officers lived in Hyderabad were in the period of Afjaluddaulah. In the period of Afjaluddaulah, the British officers who lived were the British officers who lived in Hyderabad were who lived in Hyderabad. So who lived in Hyderabad were, one is Resident Davidson, otherwise we are calling him Colonel Davidson. Colonel Davidson. One is Colonel Davidson and one is Colonel Briggs. These two are the British officers that lived. What this Davidson said is, if you want to support your Bahadur Shah II, you can support, but prior to that you have to come out of subsidiary alliance. ఈ సైన్య సహకార ఒప్పందాన్ని మీరు రద్దు చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా తీసుకున్నటువంటి 50 లక్షలు కూడా చెల్లించాలి. అలా అయితే మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళి రెండవ బహదూర్ షాకు హ్యాపీగా సపోర్ట్ చేయవచ్చు. లేదు ఒకవేళ మీరు మాకు సహాయం చేస్తే, ఇఫ్ యూ సపోర్ట్ ద బ్రిటిష్, సో ఇన్ దిస్ 1857 revolt we are going to waive off exempt 50 lakh rupees and subsidiary alliance will be continued. ఏదైతే ఇంతకుముందు సైన్య సహకార ఒప్పందం ఉందో అది కొనసాగుతుంది అని అన్న వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు. సో దీస్ టూ పీపుల్ సెడ్ దట్ సబ్సిడియరీ అలయన్స్ కెన్ బి కంటిన్యూడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. సో దిస్ 50 lakh rupees that can be waived off. సో అట్ దిస్ మూమెంట్ సాలార్ జంగ్ 1 సెడ్ టు దిస్ నిజాంతో ఏమని చెప్పాడు? అఫ్జలుద్దౌలాతో, మనం ఢిల్లీ వెళ్ళి రెండవ బహదూర్ షాకు సహకరిద్దాం అని అనుకుందాం, మరి ఉపయోగం ఏముంది అని ప్రశ్నించాడు. సో వాట్ బెనిఫిట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ సో దిస్ బహదూర్ షా టూ. దిస్ ఏమని అంటాడు? ఆల్ అలాంగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ మై డియర్ ఫ్రెండ్, యూ హెల్ప్డ్ మీ అ లాట్
ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ మీ సో యూ కెన్ కమ్ అట్ ఎనీ టైమ్ అని అంటాడు. ఎక్కడ హైదరాబాద్, ఎక్కడ ఢిల్లీ. అందువల్ల ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు సపోర్ట్ ద బ్రిటిష్. వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం వల్ల, బ్రిటిష్కు సపోర్ట్ చేయడం వల్ల మనకు రెండు లాభాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, సబ్సిడీ అలయన్స్ అలాగే కొనసాగుతుంది. ఒకటి, 50 లక్షలు మాఫీ అవుతాయి. 50 lakh rupees can be exempted. No need to pay 50 lakh. 50 lakh is very big amount during that time. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో సో దే ఇస్ బెటర్ టు సపోర్ట్ అని చెప్పి అన్నవాళ్ళు ఈ సాలార్ జంగ్ అదే రకంగా ఒప్పించాడు నిజాంని. ఓకే, నిజాం ఎవరు? అఫ్జలుద్దౌలా. సాలార్ జంగ్ సెడ్ టు నిజాం that the సాలార్ జంగ్ వన్ said to Nizam Afjaluddawla that we can support. Afjaluddawla that we can support the British. We can support the British. Okay, in 1857 revolt. So we can support the British in 1857 revolt. In 1857 revolt. If we support, subsidiary alliance can be continued and 50 lakh rupees can be exempted by the British ani annadu. So this British will exempt. The British will exempt. Okay, the British will exempt how much? 50 lakh rupees. And subsidiary alliance can be continued. And subsidiary alliance can be continued. Alliance can be continued అని అన్నాడు. ఈ సబ్సీ అలయన్స్ అనేది కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు. దీంతో నిజాం సపోర్టెడ్ ద బ్రిటిష్ ఓన్లీ. దే డిడ్ నాట్ సపోర్ట్ దిస్ బహదూర్ షా టు. నిజాం అండ్ హిస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సాలార్ జంగ్ వన్ they supported the British only. The British at last gave the award to this Afjaluddawla, that is Star of India title that was given to him. 50 lakh rupees that is paid off. Berar, Usmanabad, Raichur, they were given back. Okay, so with this, so they supported. The British will exempt. So there is 50 lakh and subsidy alliance can be continued. So at this moment, Nizam Afjaluddawla and Salar Jung Salar Jung I's original name Turab Ali Khan. Afjaluddawla and Salar Jung supported the British only. Okay, they supported the British. Okay, with that, the British what happened felt happy and British gave one award to this Afjaluddawla, that is Star of India. Okay, the British gave an award that is Star of India to Afjaluddawla. The British awarded Star of India to awarded Star of India title Star of India title to Afjaluddawla. Star of India title was given to Afjaluddawla. Got idea? So Star of India title that was given to this Afjaluddawla. So that thing that happened. And 50 lakh rupees that is waived off. 50 lakh rupees that is exempted. At the same time, Berar, Usmanabad and Raichur were given back. So 50 lakh rupees was exempted by the British. That's one of the incidents which happened. Okay, and Usmanabad, Berar, Raichur were given back to Nizam. So this Berar, previously Berar agreement that took place with Nasiruddaulah.
because to pay the expenditure, Berar was given to the British. So, and Berar agreement was concluded with Lord Dalhousie in the year 1853 in Oval. So, that's when now what happened, because of their support in this 1857 revolt, ఎప్పుడైతే ఇందులో సహకరించారో ఇటువంటి సందర్భంలో ఒకటి బీరార్ అన్నాం, ఒకటి ఉస్మానాబాద్ అని అన్నాం. సో ఉస్మానాబాద్ అన్నాం, ఒకటి రాయచూర్ అని అన్నాం. ఈ మూడింటిని కూడా వీటిని మళ్ళీ నిజాంకు తిరిగిచ్చారు. దే వర్ గివన్ బ్యాక్. సో రాయచూర్ వర్ గివన్ బ్యాక్ టు, సో దే ఇస్ గివన్ బ్యాక్ ఓకే టు నిజాం అఫ్జలుద్దౌలా, టు నిజాం ఓకే టు నిజాం అఫ్జలుద్దౌలాకు తిరిగి ఇవ్వడం అనేది జరిగిందన్నాం. ఎందువల్ల మరి ఎప్పుడైతే వీళ్ళు సపోర్ట్ చేశారో 157 సిపాయిల తిరుగుబాటులో సపోర్ట్ చేశారు. ఎవరికి? బ్రిటిష్ వారికే సహకరించారు. దీనివల్ల అలా చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. మరి హైదరాబాద్లో సిపాయిల తిరుగుబాటును ఎవరు చేశారు? హూ స్టార్టెడ్ 1857 రివోల్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్? హైదరాబాద్లో మరి ఎవరు చేశారు? ఇన్ హైదరాబాద్ సిపాయిస్ రివోల్ట్. దిస్ సిపాయిస్ రివోల్ట్ was started by started by whom? By Chidda Khan, Turebas Khan and Maulvi Alauddin. These three people. One is Chidda Khan. One is Turebas Khan అనే అతను. And one is Maulvi Alauddin. మౌల్వి అల్లావుద్దీన్ వీళ్ళు ప్రారంభించినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ హైదరాబాద్ సిపాయిస్ రివోల్ట్ వాస్ స్టార్టెడ్ బై చిడ్డా ఖాన్, తురేబాస్ ఖాన్ అండ్ మౌల్వి అల్లావుద్దీన్ అన్నాం. ఇందులో చిడ్డా ఖాన్ అరెస్ట్ చేసి బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీలో బంధించారు. హీ వాజ్ అరెస్టెడ్ అండ్ వాజ్ పుట్ ఇన్ బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీ. Today this British residency, that is Koti Girls Medical College, that was called British Residency. During that time Chidda Khan was arrested and he was put in British Residency. Chidda Khan, okay, this Chidda Khan was arrested. Chidda Khan was arrested and he was put in British Residency. And he was imprisoned in British Residency. British రెసిడెన్సీలో పెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది. దే వర్ పుట్ ఇన్ బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీ. ఎప్పుడైతే ఎలా చేశారో to get him released. So then there is Maulvi Alauddin, Turebas Khan, by taking 500 Rohillas, they attacked British residency. So with 500 Rohillas, Chidda, this to get him released, Turebas Khan and Maulvi Alauddin. Okay, one is Turebas Khan and Maulvi Alauddin. And Maulvi Alauddin attacked. So they attacked this British residency. Okay, so this Maulvi Alauddin attacked British residency. Attacked this British residency. At last in this big fight, పెద్ద ఎత్తున ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు జరిగినటువంటి ఈ పోరాటంలో ఏమైందంటే 25 మంది రోహిల్లాలు మరణించారు. 25 రోహిల్లాస్ దే లాస్ట్ లైఫ్ అండ్ దీస్ 2 లీడర్స్ దే వర్ ఆల్సో క్యాప్చర్డ్. ఇద్దరు లీడర్స్ని బంధించారు. 2 leaders ఎవరు? One is Turebas Khan, one is Maulvi Alauddin. These 2 leaders were captured by the British and 25 Rohillas, they lost life remaining, ran away. So like that things went on.
So at this moment what happened in connection with this, okay, so 25 Rohillas lost their lives. Lost their 25 Rohillas lost their lives. Okay, and these two leaders were captured. And two leaders. Who are these two leaders? One is Turebaz Khan and Maulvi Alauddin. Turebaz Khan and Maulvi Alauddin. Turebaz Khan and Maulvi Alauddin were captured by the British. Were captured by the British. వీళ్ళిద్దరిని క్యాప్చర్ చేయడం జరిగింది. అట్ లాస్ట్ వాట్ హ్యాపెండ్, తురేబాజ్ ఖాన్ ఎస్కేప్డ్. ఈ తురేబాజ్ ఖాన్ తప్పించుకోవడం జరిగింది. ఇతన్ని తుఫ్రాన్ వద్ద కాల్చి చంపారు. At which place he was shot dead in the hands of the British, and the dead body was brought, and the dead body was chained, and it was taken as procession in Hyderabad streets, and addressing that if anyone comes against the British, the same thing will happen to them, like that. So all these things were announced. So at this moment what happened, Turebaz Khan and these two people, so the British wanted to send them to Andaman jail. These two people, especially the British, thought to imprison these two people there in Andaman jail, but what happened, they escaped. Okay, so when the British wanted to imprison them in Andaman jail, when the British wanted to imprison them in Andaman jail, they people escaped. These two people escaped. These two leaders escaped. వీళ్ళిద్దరు కూడా తప్పించుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇటువంటి సందర్భంలో, సో when these two people escaped, at last this Turebaz Khan was shot dead at Tufran. Turebaz Khan was shot dead at తుఫ్రాన్ అనే చోట కాల్చి చంపడం జరిగింది. ఎవరిని? తుర్రేబాజ్ ఖాన్. ఈ తుర్రేబాజ్ ఖాన్ను కాల్చి చంపేశారు. ఓకే, అలా జరిగింది. ద డెడ్ బాడీ వాజ్ బ్రాట్ టు హైదరాబాద్ అండ్ ఇట్ వాజ్ టేకన్ యాజ్ ప్రొసెషన్. సో చనిపోయిన శవానికి, డెడ్ బాడీకి సంఖ్యలు వేశారు. ఈజ్ ఇట్ నెసరీ? ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ, బట్ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ creating fear in the minds of people. Suppose if anyone comes against the British, the same thing will be happen అని చెప్పడానికి అలా అదంతా చేసి ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు. Then there is Maulvi Alauddin fled away. At last he was captured there in Bangalore. Okay, so this Maulvi Alauddin was captured in Bangalore. This Maulvi Alauddin was captured in Bangalore. He was captured there in Bangalore. Okay, Maulvi Alauddin was captured in Bangalore and he was sent to Andaman jail. And he was sent to Andaman jail. ఏ జైలుకు పంపించారు? అండమాన్ జైలుకు పంపడం అనేది జరిగింది. అండమాన్ జైల్ అని చెప్పేసి అంటారు. He was sent to Andaman jail. While undergoing imprisonment, he was dead in jail in 1884. ఇతడు జైల్లో 1884లో మరణించినట్లుగా తెలుస్తుంది. While undergoing imprisonment, he was dead in jail in 1884. He was dead in jail. He was dead in jail.
he was dead in jail in 1884. 1884లో జైల్లో మరణించినట్లుగా తెలుస్తుంది. హీ వాజ్ డెడ్ ఇన్ జైల్ ఇన్ 1884. ఇలా మరి సంఘటనలన్నీ ఎవరి కాలంలో జరిగాయి? ఆల్ దీస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ, ఇతని కాలంలోనే జరిగాయి. ఎప్పటిదాకా ఉన్నాడు ఇతను? అఫ్జలుద్దౌలా కంటిన్యూ టెల్ 1869 అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మరి ఇతని కాలంలోనే సాలార్ జంగ్ 1 మరి హాలీ సిక్కా అనే నాణ్యాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. దట్ ఈస్ ఇన్ 1858 సాలార్ జంగ్ 1 ఇంట్రడ్యూస్డ్ హాలీ సిక్కా న్యూ కాయిన్, దట్ ఈస్ సిల్వర్ కాయిన్. సాలార్ జంగ్ 1 ఇంట్రడ్యూస్డ్ in 1858. In 1858 Salar Jung 1 introduced. Okay, Salar Jung. This Salar Jung 1 introduced. Okay, introduced. Salar Jung 1 introduced a new coin, Hali Sikka. ఓకే, ప్రవేశపెట్టిన నాణ్యం ఏది అని అడగొచ్చు. ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దే మాస్ దట్ ద న్యూ కాయిన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై సాలార్ జంగ్ 1, దట్ ఈస్ హాలీ సిక్కా. ఇట్ ఈస్ ఎ సిల్వర్ కాయిన్. హాలీ సిక్కా దట్ ఈస్ అ సిల్వర్ కాయిన్. ఇది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోల్డ్, ఇట్ ఈస్ సిల్వర్ కాయిన్ ప్రవేశపెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇన్ విచ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1858 ఓన్లీ దిస్ హ్యాపెండ్. 1858లో జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ సంఘటన అన్నాం. మింట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. మరి నాణ్యాలను ముద్రణ చేయడానికి ముద్రణాలయం అవసరం. ముద్రించడానికి ముద్రణా కేంద్రాలు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశాడు? హీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ 3 mints. One is in Hyderabad and one is at Narayanpet, one is at Gadwal. 3 mints were established by to mint coins. Okay, to mint coins. To mint what? To mint coins. Okay, he established mints at 3 places. He established Salar Jung 1 established. Salar Jung 1 he established mints. Salar Jung 1 established mints. Salar Jung 1 established mints at different places. Hyderabad, okay, Narayanpet and Gadwal. Narayanpet and Gadwal. Got idea? So like that at these 3 places Salar Jung 1 established these places to strike coins or to this especially to mint coins, like that it was said. నాణ్యాల ముద్రణ చేయడానికి 3 ప్రాంతాల్లో ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అని అన్నాం. ఎవరు? సాలార్ జంగ్ 1. అసలు పేరు తొరాబ్ అలీ ఖాన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇక చూసినట్లయితే ఇతని కాలంలోనే, ఈ అఫ్జలుద్దౌలా కాలంలోనే మరి ఇతనికి ఇచ్చిన బిరుదేమన్నాం? స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇవన్నీ తిరిగి రావడం కూడా ఒక సంఘటన. బీరార్, ఉస్మానాబాద్ ఇవన్నీ తిరిగి వచ్చిన సంఘటన కూడా ఒకటి అని చెప్పేసి అని అన్నాం. ఇతని కాలంలోనే పోస్ట్ ఆఫీస్ దట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇన్ 1862. 1862లో పోస్ట్ ఆఫీస్ స్టార్ట్ అయితే 1869లో పోస్టల్ స్టాంప్ను ముద్రణ చేశారు. ఇన్ హిస్ పీరియడ్, ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ అఫ్జలుద్దౌలా, in the period of Afjaluddaulah, in the period of Afjaluddaulah, ఈ అఫ్జలుద్దౌలా కాలంలో, in the period of Afjaluddaulah, so in the year 1862, in 1862 1862లో పోస్ట్ ఆఫీస్ was started in Hyderabad. Post office was started like that it was said. In the period of this Afjaluddaulah, post office was started in హైదరాబాద్లో మరి పోస్ట్ ఆఫీస్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1862 ఓన్లీ దిస్ హ్యాపెండ్ అని చెప్పేసి అన్నాం. 1869లో మొట్టమొదటి పోస్టల్ స్టాంప్ను విడుదల చేశారు. ఫస్ట్ పోస్టల్ స్టాంప్ came into force in 1869.
first postal stamp. Okay, first postal stamp came into force in the year came into force in 1869. In 1869 only first postal stamp. 1868, in the period of this one only, Grand Trunk Road was established there at, so between Hyderabad and Sholapur. In 1868, okay, Grand Trunk Road, so was established. Grand Trunk Road was established between Hyderabad and Sholapur. Like that it was said. Hyderabad and Sholapur. Got idea? So like this, there's another important things happened. 1855, Darul Ulum school that was started in 1855 itself. In 1855, Darul Ulum, the school that was started in 1855, Darul Ulum school, Darul Ulum school that was started in the period of this one only. ఇతని కాలంలోనే మరి దారుల్ ఉలూమ్ అనే స్కూల్ కూడా స్టార్ట్ అయింది 1855 అని చెప్పేసి అని అంటున్నాం. ఇలా ఈ సంఘటనలు ఒక్కొక్కటే ఎవరి కాలంలో జరిగాయి. ఆల్ దీస్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ అఫ్జలుద్దౌలా కాలంలో జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ అఫ్జలుద్దౌలా ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దే హ్యాపెన్. బట్ అఫ్జలుద్దౌలాస్ పీరియడ్లో జరిగిన ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన ఏది అంటే కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ 1857 రివోల్ట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. 1857 రివోల్ట్ దట్ వాస్ స్టార్టెడ్ అని అన్నాం. అది కానీ ఎక్కడ ఈ 1857 రివోల్ట్ హైదరాబాద్ రాజ్యంలో, బికాస్ హైదరాబాద్ స్టేట్ అంటున్నాం, హైదరాబాద్లోనేమో వీళ్ళు ఉన్నారు, తురేబాజ్ ఖాన్ వీళ్ళంతా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. అలా కాకుండా హైదరాబాద్ రాజ్యంలో మొదటగా సిపాయిల తిరుగుబాటు ఎక్కడ ప్రారంభమైందంటే ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ దేర్ ఇన్ ఔరంగాబాద్. 1857 రివోల్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్ ఫస్ట్ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఔరంగాబాద్. ఓకే, ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్, a state. Sepoys revolt first broke out at సో ఎక్కడ ఔరంగాబాద్. ఓకే, ఔరంగాబాద్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఓకే, అట్ ఔరంగాబాద్ అని తెలుస్తుంది. ఔరంగాబాద్. ఓకే, ఔరంగాబాద్లో స్టార్ట్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. గ్రాడ్యువల్లీ ఇట్ హాస్ స్ప్రెడెడ్ టు హైదరాబాద్. మరి హైదరాబాద్లో స్ప్రెడ్ అయితే వీళ్ళు ఏం చేశారు, వీళ్ళకే సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది కానీ బ్రిటిష్కే సపోర్ట్ చేశారు కానీ మరి సిపాయిలకు సహాయం చెయ్యలేదు అని తెలుస్తుంది. మరి ఇతని కాలంలోనే ద ఇస్ సాలార్ జంగ్ 1 అనేక సంస్కరణలన్నీ ప్రవేశపెట్టాడు అని చెప్పేసి అన్నాం. Number of reforms were introduced by Salar Jung I came to know the administration from Dighton, British officer. Dighton ఇతడు ఎవరి నుంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి ఎక్కువగా నేర్చుకోవడం జరిగింది. సాలార్ జంగ్ 1 learned administration, came to know administration from Dighton. Salar Jung I. Okay, so learned administration, learned this administration from British officer Dighton. British officer was Dighton. ఈ డైటన్ నుంచి నేర్చుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎనీహౌ మరి 1869లోనే మరణించిన వాడు దిస్ అఫ్జలుద్దౌలా. అట్ లాస్ట్ హీ వాస్ డెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1869, బట్ హిస్ సన్ సేస్ ఈజ్ ఓన్లీ 3 years. By that time his son says is only 3 years. So మరి 3 years old boy declared as Nawab of
or Nizam of Hyderabad with the title Asaf Jahi 6. Okay, like that ఇదంతా కూడా జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. At last what happened? Afjaluddawla lost life. At last Afjaluddawla lost life. Okay, so lost life in which year? In the year 1869. During that time, his son's age is only 3 years. So there is his son came to power. After him, his son was declared as Nizam. His son, 3 years old boy, 3 years old boy was declared as Nizam of Hyderabad. Got idea? So like this, so this Afjaluddawla's period that was ended. Then we had to see Mir Mahbub-Ali Khan. At the age of 3 years only he came to power. His son, after him his son Mir Mahbub-Ali Khan. So 3 years old boy, so was declared as Nizam of Hyderabad. So his name Mir Mahbub-Ali Khan. So, okay, so like that we have to see Mir Mahbub-Ali Khan. Right? Thank you.